Всем привет, меня Макс, мы продолжаем прохождение Шерлок Холмс. В этом видео начали расследование убийства в переулке. Так, что нам тут надо сделать? Проверить вот эту хрень, баранью хрень эту. На Бейкер-стрит. Что в этом деле все равно не то. Уж слишком просто. Не мог этот чел убить его. Как браслеты, энциклопедия, искусство, архитектура, экономика, технологии, история, медицина, ботаника, нет. That is not the one I need. Нет, точно нет. That is not the one I need. Значит, где-то здесь еды токсины, раны и травмы, криминалистика, знаки. А где его проверить-то? That is not the one I need. Вот он. Такая старинное украшение является частью коллекции сокровищ ленинизма. 5 голов овнов изображены на браслете ожерелья и кольце, каждый выполненный из чистого золота. Были похищены из музея в 1985 году. Here it is. I need to continue my research in my archives. Подожди. Что я там прочитал? В каком году были похищены? В 1885. 1885. Вчера вечером во время перевозки из Британского музея научного изобразительного искусства в Голосовье были похищены сокровища линии владельца Байда. Кеннет Батлер связался с полицией и сказал, что пытавшимся продать ему коллекцию старинных вещей, принесший его ломбард. На Чойс-стрит полиция вскоре задержала подходящего под описание мужчину. Им оказался профессиональный грабитель Винсент Фолли, как раз предпринявший попытку сбежать из Лондона. Через плоть его опознал выживший водитель Кэба, в котором перевозили сокровища. Винсент Фолли отказался сообщить, где именно он спрятал украденные драгоценности. Ему назначили тюремный срок. Украденные сокровища до сих пор не обнаружено. Here it is. One of the victims, Kenneth Butler,
was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Ну вот, ёшкин кот. А, как раз от этого, наверное. От ломбарда, от егошнего. Что? Наверное. Нет. О, ты кто? Точно сюда. Сюда. Вот, ну. Mr. Butler's key matches the lock perfectly. Crampons and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. Так. A flare pistol. Perhaps it was pawned by a destitute sailor. The ram's heads. This necklace belongs to the 5 Rams of Mittelin collection. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Здорово, Кеннет. Помнится, ты как-то сказал мне о 3 украшениях золотых воинов из Древней Греции. Они еще у тебя... В смысле, я нашел человека с деньгами, который сходит с ума по таким штукам. Он готов отвалить небольшое состояние. Я могу сойти встречу с этим денежным мешком. Ты поделишься за это. Буду ждать тебя на углу Большой аллеи Холмс-стрит в воскресенье вечером до начала салюта. Ого. Так, подожди, еще не все. Да подожди, выполнено-то выполнено. It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. Двое пропавшие предметы искусства. Значит, так, драгоценности. О, видал? Сразу лишний мотив. Нет. Награждение, думаешь? А того тогда убил другой кто-то, да? Получается. Подожди. Пока не знаю. Так, стоп. Полки. Вот везде вопросы остались. Интересно, это понятно. И тут надо с кем-то поболтать тогда, что ли, получается.
Объект интереса. И там объект интереса был. Значит, нужно ехать на это. Так, мы уже 2 собрали. Еще хрен один остался. Так. Нам тогда надо... Куда? Давай Холмс-стрит. Там что-то, говорит, нужно еще было осмотреть тела. Один убил этого, другой убил того. Он же сказал, забрал ствол. Значит, было 2 выстрела. 3 выстрела. Ой, кстати, бля, подожди. Вот здесь. Так, нет. Пусть пока так будет. Мне кажется, все-таки по-другому было. Так. What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. Так. Вот так, возможно, могло быть. Это он уже у этого нашел. Если бы этот этого грохнул. Нет, так не могло быть. I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. This should be useful. Nothing interesting here. Значит, это не он стрелял. This is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Watson, there was a third shot fired in this street. Я же говорил. Значит, где-то.
Да почему? И все равно ограбление показывается. Ну, нет вымышленного человека. Пусть пока так стоит. Понятно. Ладно, тогда пока. Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Куда ты наверх залез, что ли? Mr. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. Ну, значит, отправляемся в этот, берем там этот кошку и финальный отчет. Блин, что я пробежался. These tools are exactly what I need to climb the wall.
This is exactly what we need in order to imitate the flash of the fireworks. Why are you looking at me all the time like that? I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh, no? Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. Constable Marrow, Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Leighton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Leighton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Leighton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes. You, Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait 5 seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Let us begin then. Catch me if you can. The streetlights fall directly on this wall. Not an ideal spot to escape the crime scene. It is also directly in front of Polly Powell. Да, блядь, что ты встал-то? The moon illuminates this wall. Anyone trying to climb it would be easily spotted by Constable Marrow. Что это здесь? This wall is cast in shadow. It would be difficult to see anyone scaling it. I can barely see anything. Holmes? Are you there? I should try climbing faster. Что, не получилось, что ли? I can barely see anything.
Are you there? Where is he? My God, a man can't just disappear like that. Получилось. Holmes? Holmes? Where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen, I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am on my way down. These shards of glass are from the window above. A cluster of thick black threads. They're unusually strong. I should examine them under the microscope. It's empty. Someone broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his jacket. We can conclude that the person whom Leighton saw climbed up the wall, broke into the attic window, and escaped through the hatch.
Let us take a closer look. It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. I need to compare this sample with a human hair and a horse hair. A shaving brush is usually made from horsehair. Watson, could you please pass me your shaving brush? Here you are. Watson, look, what's outside the window? Well, I don't see anything. Ouch! Holmes! Oh, don't make such a fuss. One little hair. Human hair is significantly thinner than the black sample. The horse hair is thinner than the hair that we found. So, this black hair belongs to an animal, and it is larger than a horse. A hair from a large and exotic animal. Wiggins is currently at Half Moon. Wiggins, my lad, what are you doing here? You'd better... I've done... Or... Mr. Holmes? We have good news for you, Wiggins. The investigation has proven very interesting so far. We found facts and details that confirm your brother's innocence. I knew it, Mr. Holmes. But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov.
I need you to locate a circus that has stopped over in London. It needs to have disposed of at least one exotic animal, a very large one. You can count on me, Mr. Holmes. Следующему утру очень рано. I do hope that those children don't get into trouble, Holmes. Don't worry, Watson. I predict some news in 7 seconds. Mr. Holmes, we found it. Here it is. And this is a young Indian elephant, the highlight of the show. Duval Brothers, a well-known travelling circus that is currently stopped in London. I believe that is exactly the type of circus we are looking for. I'll pay it a visit. Цирк братьев Сосунваль. Hey, you! Stop right there. Good morning, sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Well, I only wanted to meet the artistes. Hmm? You're wanting to apply for... Nah. You don't look like the type of, artistic lockpicker that we're looking for. You might be surprised. What? Nah. I don't think so. Clear off. You're a bit slow to catch on, eh? Переодеться, говоришь? Ладно, тогда закончим на этом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.